El daño emocional no siempre viene de fuera. Muchas veces no nace en la escuela, ni en la calle, ni en experiencias traumáticas evidentes. El daño emocional más profundo empieza en casa, en el lugar donde el niño debería sentirse más seguro. No siempre hay gritos, golpes o abandono visible. A veces, el daño se construye en silencio, en miradas, palabras y actitudes que parecen normales, pero que dejan huellas duraderas. El niño depende emocionalmente de sus padres para aprender quién es y cuánto vale. A través de ellos aprende si es digno de amor, si sus emociones importan y si el mundo es un lugar seguro. Cuando en casa no se valida lo que siente, cuando sus emociones son ignoradas, minimizadas o ridiculizadas, el niño aprende una lección peligrosa. Lo que siento no importa. Esta creencia se convierte en la base del daño emocional. Phrases como no los, no exageres, no es para tanto parecen inofensivas, pero enseñan al niño a desconectarse de su mundo interno. Aprende a reprimir tristeza, miedo o enojo para no molestar. Con el tiempo, deja de expresar lo que siente y comienza a guardarlo todo. El silencio se convierte en su refugio, pero también en su prisión emocional. El daño también aparece cuando el amor se vuelve condicional. Cuando el niño siente que solo es aceptado si se porta bien, si obedece o si cumple expectativas, empieza a actuar para agradar. No es el mismo, es lo que creen que debe ser. Así nace una identidad frágil, basada en la aprobación externa y no en el amor propio. La crítica constante es otra forma de daño emocional. Padres que corrigen todo, que señalan errores, sin reconocer esfuerzos, van debilitando la autoestima del niño. Cada corrección sin empatía se convierte en una voz interna que lo acompañará toda la vida. Esa voz que duda, que se juzga, que nunca se siente suficiente. También daña la ausencia emocional. Padres presentes físicamente pero ausentes. Emocionalmente enseñan al niño que sus necesidades afectivas no son importantes. El niño deja de buscar apoyo y aprende a enfrentar sus emociones solo, aun cuando no está preparado para hacerlo. Esta soledad emocional crea adultos que se sienten incomprendidos, incluso rodeados de personas. El daño emocional no siempre se nota de inmediato. Puede manifestarse ecos después, como inseguridad, ansiedad, miedo al rechazo o dificultad para establecer relaciones sanas. Y lo más doloroso es que muchos padres no se dan cuenta de que están causando es daño, porque repiten lo que aprendieron o actúan desde el cansancio y el miedo. Reconocer que el daño emocional empieza en casa no es para culpar, sino para tomar conciencia, porque así como se puede herir, también se puede sanar. El hogar puede convertirse en el lugar donde el niño aprende a confiar, a expresarse y a sentirse valioso. Este es solo el comienzo. Entender cómo se origina el daño emocional es el primer paso para romper patrones y construir una crianza más consciente, empática y sanadora. Muchas veces el daño emocional no viene de la falta de amor, sino de la forma en que es amor se expresa. Padres que controlan demasiado creen que están protegiendo, guiando o asegurando un buen futuro para sus hijos. Sin embargo, cuando el control reemplaza a la confianza, el mensaje que recibe el niño es doloroso. No confío en ti.
Y esa idea se graba profundamente en su identidad. El niño que crispa control constante aprende a obedecer, pero no a decidir. Aprende a callar, pero no a expresarse. Cada elección tomada por el adulto, que pensar, que sentir, que sonar, le roba al niño la oportunidad de conocerse a sí mismo. Poco a poco, deja de escuchar su voz interna y empieza a vivir según expectativas ajenas. Así se forma una personalidad insegura y dependiente. El control excesivo también genera miedo al error. Cuando equivocarse críticas, castigos o decepción. El niño aprende que fallar no es una experiencia normal, sino una amenaza. Prefiere no intentar, no arriesgar, no destacar. El miedo se vuelve parte de su rutina emocional. While la confianza se debilita, la sobreprotección es otra forma silenciosa de daño. Padres que evitan toda frustración creen que están cuidando, pero en realidad están enseñando que el niño no es capaz de enfrentar dificultades. El niño que nunca supera retos no desarrolla resiliencia. Cuando la vida presenta problemas reales, se siente perdido, frágil y sin recursos emocionales. Además, el control afecta la relación emocional. El niño que se siente vigilado o evaluado deja de compartir lo que siente. Oculta errores, miedos y pensamientos para evitar conflictos. Se crea una distancia silenciosa entre padres y hijos, viven juntos, pero no conectan emocionalmente. La confianza se rompe, aunque no haya gritos en hay discusiones visibles. Comparar a los hijos también causa daño profundo. Phrases como tu hermano si puede o mira como lo es niño transmiten el mensaje de que nunca es suficiente. El niño empieza a competir por amor y aprobación, perdiendo su sentido de valor propio. El daño emocional causado por el control no siempre se nota de inmediato. A veces se manifiesta ecos después, como ansiedad, dependencia emocional o dificultad para tomar decisiones. Padres bien intencionados no siempre ven el impacto, pero el niño lo siente en silencio. Entender que controlar no es amar es clave para romper este patrón. Amar también significa confiar, soltar y permitir que el hijo crezca con errores y aprendizajes. Porque el hogar debería ser un espacio donde el niño se sienta seguro para ser, no una prisión emocional disfrazada de protección. No todo daño emocional viene de palabras duras o castigos visibles. A veces, el daño más profundo nace del silencio, de padres que no escuchan, que no preguntan, que no validan. En hogar puede ser tranquilo, sin discusiones en hay gritos, y aún así estar lleno de soledad emocional. Cuando el niño no se siente escuchado, aprende a callar lo que siente. Muchos niños crecen en casas donde expresar emociones es incómodo. Si están tristes, se les dice que exageran. Si están enojados, se les manda calmarse. Si tienen miedo, se les dice que no es para tanto. Poco a poco, el niño aprende que mostrar emociones no es seguro. No porque alguien se lo diga directamente, sino por cada intento de expresarse es ignorado o minimizado. Este silencio emocional enseña al niño a desconectarse de sí mismo. Aprende a reprimir lo que siente para no molestar, para no preocupar, para no ser una carga. Por fuera puede parecer fuerte y tranquilo, pero por dentro se siente solo. Esa soledad emocional no desaparece con el tiempo. Se transforma en adultos que no saben pedir ayuda, que no expresan necesidades,
que se sienten incomprendidos incluso en relaciones cercanas. La ausencia de diálogo también debilita la confianza. En niño que nunca es escuchado deja de confiar en los adultos. Aprende que hablar no sirve, que nadie lo entendrá. Por eso oculta problemas, miedos y errores. Prefiere cargar con todo en silencio, antes que exponerse al rechazo o a la indiferencia. Así se rompe el vínculo emocional, aunque físicamente estén juntos todos los días. El silencio también transmite mensajes dolorosos. Tus emociones no importan. No tengo tiempo para ti, arréglatelas solo. Aunque no se digan con palabras, el niño lo siente. Y cuando un niño se siente invisible emocionalmente, empieza a dudar de su valor. Es tipo de daño suele pasar desapercibido, porque no deja marcas visibles. No hay gritos, no hay castigos extremos, no hay conflictos evidentes. Pero el impacto es profundo. La falta de conexión emocional genera inseguridad, baja autoestima y dificultad para crear relaciones sanas en el futuro. Un hogar sano no es aquel donde nunca hay problemas, sino donde hay espacio para hablar, sentir y ser escuchado. Escuchar no es solo oír palabras. Es validar emociones, mostrar interés y acompañar. Cuando un niño se siente escuchado, aprende que su voz importa. Reconocer el poder del silencio es fundamental, porque muchas veces, el daño emocional no es de lo que se dice, sino de todo lo que nunca se dio. Y sanar empieza cuando el hogar se convierte en un lugar. La crítica repetida es una de las formas más comunes y normalizadas de daño emocional. En el hogar, muchos padres creen que señalar errores constantemente ayudará al niño a mejorar, a ser fuerte o a no equivocarse en el futuro. Sin embargo, cuando la corrección supera al reconocimiento, el mensaje que recibe el niño es devastador. Nunca soy suficiente. El niño necesita límites y guía, pero también necesita sentirse valorado. Cuando cada acción es corregida, cuando los logros pasan desapercibidos y solo se resaltan los errores, la autoestima se debilita. El niño empieza a mirarse a sí mismo con los ojos críticos de sus padres. Y esa voz externa se convierte en una voz interna que lo acompaña toda la vida. Frases como eso está mal, siempre te equivocas. Nunca haces nada bien dejan marcas profundas. Aunque no se digan con mala intención, construyen una identidad basada en la falla. El niño deja de intentarlo por miedo a equivocarse. Prefiere no destacar, no opinar, no arriesgar. La inseguridad se vuelve su zona conocida. La comparación agrava este daño. Compara con hermanos, primos o compañeros transmite que el amor depende del rendimiento. El niño aprende que debe competir para ser aceptado. Pierde su autenticidad y comienza a adaptarse a lo que se espera de él, no a lo que realmente es. Esto genera frustración, resentimiento y confusión interna. La crítica constante también afecta la relación emocional. El niño que siempre se siente evaluado deja de mostrarse tal como es. Oculta errores. Miente o se cierra emocionalmente para evitar más juicios. La comunicación se vuelve superficial, y la confianza se rompe lentamente. Con el tiempo, esto se manifiesta como perfeccionismo extremo, miedo al fracaso o necesidad constante de aprobación. Algunos niños desarrollan ansiedad. Otros se vuelven pasivos o excesivamente complacientes. Todos comparten una raíz común.
Una autoestima construida sobre la crítica y no sobre el respeto. Es importante entender que carregar no es humilar, y guiar no es señalar todo el tiempo. Un niño aprende más de un error cuando se siente seguro que cuando se siente juzgado. El respeto y la empatía fortalecen la crítica constante debilita. Sanar. Esta herida comienza cuando los padres equilibran la corrección con reconocimiento, cuando valoran el esfuerzo y no solo el resultado, porque el niño que se siente aceptado, incluso cuando falla, crece con la seguridad de que su valor no depende de la perfección, o no de los daños emocionales más profundos que pueda formarse en casa es cuando el niño siente que el amor depende de su comportamiento, de su rendimiento o de su obediencia. Cuando el carico abra solo si se porta bien, si saca buenas notas o si cumple expectativas. El niño aprende una verdad dolorosa, debo hacer algo para merecer amor. Esta creencia se instala en su interior, y lo acompara durante años. El amor condicionado enseña al niño a actuar, no a ser. Aprende a esconder partes de sí mismo, que no son aceptadas. Y a mostrar solo lo que agrada. Así se desconecta de su autenticidad. Por fuera puede parecer responsable y obediente, pero por dentro vive con miedo constante. A fallar y a perder el afecto de quienes más ama. Es tipo de crianza genera una ansiedad silenciosa. El niño vive atento a las reacciones de los adultos, intentando anticipar que se espera de él. No actúa desde el deseo o la curiosidad, sino desde la necesidad de aprobación. Cada se siente como una amenaza, no solo a su éxito, sino a su valor personal. Con el tiempo, el miedo a no ser suficiente se convierte en una voz interna crítica. Y esa voz cuestiona cada decisión, minimiza logros y magnifica errores. Incluso cuando el niño crece y no está bajo el control directo de sus padres. Sigue intentando demostrar que merece amor, respeto y aceptación. Se esfuerza demasiado, se exige en exceso o se conforma con relaciones donde ganarse el afecto. El amor condicionado también afecta la capacidad de poner límites. Un niño que cree que debe agradar para ser amado tendrá dificultad para decir no. En la adultez, esto puede traducirse en relaciones desiguales, dependencia emocional o miedo al abandono. Todo comienza con la idea aprendida en casa de que el amor no es seguro ni constante. Muchos padres no son conscientes de esto, porque nunca retiran el amor explícitamente. Sin embargo, el niño lo percibe cuando el afecto cambia según su comportamiento. El tono de voz, la atención, la cercanía emocional se transforman. Y eso es suficiente para generar inseguridad. Amar de forma sana no significa aprobar todo, sino separar el comportamiento del valor personal. Un niño necesita saber que puede equivocarse, enojarse o fallar sin perder el amor de sus padres. La seguridad emocional nace cuando el amor no se negocia. Sanar esto no implica aprender a amar sin condiciones, a carregar sin retirar afecto y a acompañar sin exigir perfección. Porque el niño que se siente amado tal como es, crece sin miedo a no ser suficiente. Muchos padres creen que proteger significa evitar que el niño sufra, se frustra o se equivoque. Desde esa intención nacen conductas de sobreprotección que, aunque parecen amorosas,
generan en daño emocional profundo. El niño que nunca enfrenta dificultades no aprende a confiar en sí mismo. Aprende, en cambio, que el mundo es peligroso y que él no es capaz de enfrentarlo solo. La sobreprotección envía un mensaje silencioso pero constante, no puedes. Cada problema resuelto por el adulto, cada decisión tomada sin consultar, cada experiencia evitada refuerza la idea de incapacidad. El niño crece con miedo a entender cosas nuevas, a equivocarse, a asumir responsabilidades. Su seguridad depende siempre de la presencia y aprobación del adulto. Este tipo de crianza debilita la resiliencia. La resiliencia se construye enfrentando retos, no evitando to-dos. El niño necesita experimentar pequeñas frustraciones para aprender a manejar emociones, como la decepción, el enojo o la tristeza. Cuando se le priva de estas experiencias, liga a la adolescencia o adultez sin herramientas emocionales para enfrentar la vida real. La sobreprotección también genera dependencia emocional. El niño aprende a buscar constantemente guía y permiso para actuar. Le cuesta tomar decisiones, resolver problemas y confiar en su criterio. Esta dependencia no es señal de apego sano, sino de inseguridad aprendida. Por fuera puede parecer tranquilo y obediente, pero por dentro se siente frágil y incapaz. Otro efecto silencioso es la ansiedad. Al no haber desarrollado confianza interna, cualquier situación nueva se percibe como amenaza. El niño se angustia ante cambios, retos escolares o relaciones social. Vive con la sensación de que algo puede salir mal y de que no sabe cómo manejarlo. Además, la sobreprotección afecta la identidad. El niño no explora quién es, que le gusta o que puede lograr, porque siempre hay alguien decidiendo por él. Su personalidad se construye alrededor del miedo y la dependencia, no de la exploración y la seguridad. Es importante entender que proteger no es controlar ni evitar toda dificultad. Proteger es acompañar mientras el niño aprende a enfrentar la vida. Es estar presente, pero no invadir. Es apoyar sin anular. Cuando los padres confían en las capacidades de sus hijos, les permiten crecer fuertes, seguros y resilientes. El daño emocional de la sobreprotección no siempre se nota en la infancia. A menudo aparece más tarde, cuando el niño debe enfrentarse al mundo sin la protección constante a que lo rodeó.